Next option is the theme. So basically the theme is a set of colors, fonts and the effects that determines the overall look of your document. Basically themes are a great way to change the tone of your entire document quickly and easily. So with the help of this, we can easily change or we can easily give the effect of effectiveness to your document. So basically, theme in the let you create a professional look of that work by coordinating the color, styles, and the formatting of your text within the minimum time span in between the document. So this always saves the time by eliminating the need of formatting each and every element of the document separately. So it is the effectiveness of that particular document. So basically, a theme is quick and easy way to give the professional look or the modern look to your computer document and the text document. For example, if we insert the particular text, if we select the theme, then we can consider the grid, then we can consider the different parameters which is already available in your document. We can browse the theme from the downloaded. So with the help of this, we can easily give the effectiveness of your document. Next is the margin. आता बेसिकली मार्जिन कशासाठी यूज करतात? To change the margin, then we need to be a select or click on the margin button which is available in your home page. Then basically the bottom margin means the distance between the text and the bottom edge of your page. If we consider the left margin means the distance between your text and the left edge to the particular current page edge, we can create a distance or maintain the distance with the help of margin option. So if we select the gutter margin here, if we select the margin parameters, this is the top margin, left margin, bottom right margin. It is the margin on the top side of that margin which is supported to prepare the binding for that book. म्हणजे तिथे फक्त तुमची लेफ्ट साइडची मार्जिन काय केली जाते कन्सिडर जास्त म्हणजे जास्त डिफॉल्ट मार्जिनचे पॅरामीटर्स जिथे बाय डिफॉल्ट टॉप मार्जिन 1 असणार आहे, लेफ्ट बॉटम राईट मार्जिन 1 असणार आहे. नेक्स्ट वन आहे नॅरो, तिथे 0.5 असणार आहे. नेक्स्ट वन आहे मॉडरेट, तिथे
ओके. आता ओरिएंटेशन ऑफ पेज आहे. ओरिएंटेशन ऑफ पेज म्हणजे काय, की तुम्हाला व्हेनेवर यू वॉन्ट पद्धतीने दिसेल आणि ओरिएंटेशन लँडस्केप पाहिजे असेल तर पेपर काय होतं तुमचं आडवं होतं आणि त्याच्यात तुम्ही कंटेंट करता. सपोज टेबल मॅक्सिमम ते जो मी काय प्रिंट डिफाईन करते. म्हणजे तुम्ही ओरिएंटेशन पण काय करू शकता, चेंज करू शकतात तुमच्या वर्ड डॉक्युमेंटचं. So basically, the different orientation is available in your Word document. Portrait and landscape. Basically, page orientation defines the direction for the printing or displaying the document in the Word. For example, usually the whole article, papers, or the report is printed in the portrait mode. बट फॉर द पेज विथ द बिग टेबल, जसं मी सांगितलं की जर मोठा टेबल असेल तर तुमच्या पोर्ट्रेट मोड मध्ये काय होतं, डिस्प्ले नाही होत, पूर्ण फिट नाही होत. सो इन दॅट केस वी कॅन यूज द लँडस्केप मोड टू डिस्प्ले द युअर टेबल इन्फॉर्मेशन. So it having two types, landscape and portrait. Compare your table in the portrait mode and your landscape mode, which is visible the whole document with the help of landscape. So with the help of this we can display the table which having the big information. By default document uses the portrait mode. First row check kara ma'am. By default document uses the portrait mode. If you want to shift from portrait to, you can manually change that particular parameter. Next, because the most of the document are primarily use the text and table, text information. So whenever we want to display the table information, we can shift from portrait to landscape. Next option is the size. Different size of pages is available. Letter page, legal page. Then we can define the A4, B4, A3. Depends on the requirement of user. We can select the page size of page here. Basically, we can use the A4 page to display contents. Next is the column. If you want to display the content in the column format, there is a n number of options. By default option is available. One page having one column, one page having two columns, three columns left and right. आता जर राईट घेतलं, लेफ्ट साइड होतं तुमची साईज ऑफ कंटेंट आहे ते कमी असणार आहे आणि राईट हँड साइडला काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. सो इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन, if you want to display the information with the help of two columns and display, okay, this representation of column. Okay, basically it is used for to display or prepare the IEEE format. Okay,
जेव्हा तुम्हाला IEEE पेपर प्रेझेंटेशनचा फॉर्मॅट बनवायचा असेल तेव्हा तुम्ही जनरली आर्टिकल रायटिंगसाठी काही सिम्पली जे आर्टिकल असेल त्याच्यासाठी तुम्ही 2 कॉलम फॉर्मॅट यूज केला जातो. तेच तुम्ही सिलेक्ट ऑन 3 कॉलम फॉर्मॅट साठी पण तुम्ही अप्लाय करू शकता. पण बेसिकली डॉक्युमेंट म्हणजे तुमचं 2 कॉलम फॉर्मॅट यूज करतात टेक्निकल डॉक्युमेंट साठी. 3 कॉलम्स वगैरे किंवा हे लेफ्ट वगैरे हे कोणी यूज टू